Yang Mulia Biku Sangga, 14 biku dan 1 orang samanera akan jalan di atas karpet kuning yang telah disiapkan. Karpet kuning ini melambangkan kisah hidup dari Pangeran Siddhartha hingga mencapai Buddha dan berparinibbana. Motif pertama yaitu 7 bunga teratai melambangkan kelahiran Pangeran Siddhartha, di mana 7 langkah pertamanya dialasi oleh bunga teratai. Motif yang kedua yaitu 6 buah daun bodhi melambangkan 6 tahun perjuangan Bodhisatta Siddhartha untuk mencapai penerangan sempurna. May all these beings 2 be bunga happy. daun sala melambangkan saat parinibbananya Sang Buddha yang terjadi di bawah 2 buah pohon sala. And listen closely Motif permata to my melambangkan words. Tiratana sebagai pelindung kita, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lingkaran-lingkaran kecil melambangkan bergulirnya Dhamma hingga saat ini. Pay attention, all you beings. Show kindness to the humans who day and night bring you offerings. Therefore, guard them diligently. Whatever treasure is here or beyond, or the precious jewel in the heavens, none is equal to the perfect one. In the Buddha is this precious jewel. By this truth may there be well-being. The calm Sakyan sage found cessation, dispassion, the deathless, the sublime. There is nothing equal to that state. In the Dhamma is this precious jewel. By this truth may there be well-being. That purity praised by the Supreme Buddha, called concentration with immediate result. That concentration has no equal. In the Dhamma is this precious jewel. By this truth may there be well-being. The 8 persons praised by the good. These 4 pairs are the gift-worthy disciples of the well-gone one. Gifts to them yield abundant fruit. In the Sangha is this precious jewel. By this truth may there be well-being. With firm minds applying themselves to Gautama's teaching, passionless, they reach the goal. Plunge in the deathless, they enjoy supreme peace. Yang Mulia Biku Sangga telah hadir di ruangan Dhammasala. Bagi para umat diharapkan berlutut dan bersikap anjali.
By this Yang truth, mulia Pak Oksayadaw may akan there be memberikan well-being. persembahan bunga kepada altar Sang Buddha. Dilanjutkan dengan persembahan lilin oleh Bapak As Ade a Haris. firm post grounded in the earth, cannot be shaken by the four winds. Ibu Liput, So is the superior person, I say, who definitely sees the noble persembahan truth. dupa oleh Bapak Seng Hong, dan air In the oleh Bapak Sangha Charles, is this precious jewel. By this juga Ibu truth, Weni Lu. may there be well-being. Those who comprehend the noble truths, taught well by him of deep wisdom, even if they are very negligent, do not take an aton existence. In the Sangha is this precious jewel. By this truth, may there be well-being. Kita siap untuk memulai prosesi acara. Kita akan bersama-sama membacakan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sangkhang namami. Mari kita bersama-sama bernamaskara kepada Yang Mulia Sayadaw Ji dan para sangha. Namaskara. May we invite Sayadaw Ji to lead the asking for 5 precept, please. First, you're trying to undertake 5 precepts. Please repeat after me. Mari kita ikuti Pak Sayadaw. Ahang Bante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Pancasila. Pancasila. Dhammayacami. Dhammaya cami. Anugahang kadawa. Anugahang katawa. Silandeta. Silaneca. Me bande. Me bande. Dudiyampi. Dutiyampi. Aham bande. Ahang bante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Pancasila. Pancasilang. Dhammayacami. Dhammang yacami. Anugahang kadawa. Anugahang katawa. Silandeta. Silang detha. Me bande. Me bante. Tadiyampi. Tatiyampi. Aham bande. Ahang bante. Tisaranena saha.
ติสารเนนะสห ปัญจศีลา ปัญจศีลา ธัมมัญญาจามิ ธัมมังยาจามิ อนุกหังกัตวา อนุกหังกัตวา ศีลันเดทะ สีลังเลทะ มิบันเด เมบันเต ยะมหวดามิดังวเดทะ อามาบันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิบุตถังสรณังคัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิบุตถังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณกมนังปริปุณัง อามาบันเต ปานาติปาดาวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาเดนาดานาวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาทินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุรามิเรยมิจฉาปมาดาฐานาวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรายามาจาปมาดาตานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อิดัมเมปุญญัง อิดาเมปุญญัง อาสวัคยัง อาสวะกยัง วหังโหตุ วหังโหตุ อิดัมเมสีลัง อิดาเมสิลัง นิบานัสสะ นิบานาสะ ปัจเชโย ปัจจโย โหตุ โหตุ ติสรเนนะสหนิจจกรุဓม္มปิญจศีลังสาธุกังกันตวะဓม္မอัปปมาดีนะสัมปาดิธา สหบันเตสาธุสาธุสาธุ Selanjutnya Yang Mulia Bhikkhu Sangha akan membacakan patana. สมันดาจักวาลีสุอัตราเกชันตุเทวดาสัทธมมุนีราชาสัสุนันตุสักขโมกขดัมธรรมสวนาคาโลอยัมปดันดาธรรมสวนาคาโลอยัมปดันดาธรรมสวนาคาโลอยัมปดันดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิกาญาติสังสารังสันตวิสังอนิปิสังกหาการังกุวิสันโตดุขจาติปุณาปุณากหาการกาดิโตสิปุณาขิยานากาหสิส
Sabadi Basuka Bagaga Kudan Visikhadan Visikhara Gadan Jeda Dananan Kaya Mijaga Anika Jadi Sansara Sanda Visa Anibisa Kahagaran Kuisando Dukha Jadi Buna Bunam Kahagaraga Didosi Bunagyan Nagahesi Sabadi Pasuka Bagaga Gudan Visikhadam Visikhara Gadan Jeda Dananan Kaya Mijagam Anika Jadi Sansara Sanda Visa Anibisa Kahagaran Kuisando Dukha Jadi Buna Bunam Kahagaraga Didosi Bunagyan Nagahasi Sabadi Pasuka Bagaga Gudan Visikhadam Visikhara Gadan Jeda Dananan Kaya Mijagam Idi ima samai sati ida hodi ima sumbada ida ubejadi yadida wija bisya sankara bisya vinyana vinyana bisya namaruba bisya salayarana Salayarana Bhishya Bhaso Bhasa Bhishya Vedana Vedana Bhishya Dana Bhishya Upadhanam Upadhana Bhishya Bhoa Bhishya Jadi Jadi Bhishya Jramarana Soka Prideva Dukha Domana Subhayasa Sambhundi Eva Medasa Kivalasa Dukhe Khandasa Samudyo Hodi Yada Hawe Badu Mundi Dhamma Adabino Jayado Brahmanasa Adasa Ginka Vabayanti Sabha Yado Bhajanati Sahidu Dhammam Ini Imasame Asadi Idana Hodi Imasa Nirodha Ida Nirojadi Yadida Vijja Nirodha Sankara Nirodho Sankara Nirodha Vijnana Nirodho Vijnana Nirodha Namarupa Nirodho Namarupa Nirodha Salayarana Nirodho Salayarana Nirodha Phasa Nirodho Phasa Nirodha Vedana Nirodho Vedana Nirodha Dana Nirodho Dana Nirodha Upadhana Nirodho Upadhana Nirodha Bhava Nirodho Bhava Nirodha Jadi Nirodho Jadi Nirodha Jramarana Soka Prideva Dukha Domana Subhayasa Nirojandi Eva Medasa Kivalasa Dukhe Khandasa Nirodho Hodim Yada Hawe Padu Mundi Dhamma Adabino Jayado Brahmanasa Adasa Ginka Vabayanti Sabha Yado Khaya Bishyana Avedi Ini Imasame Sati Ida Hodi Ima Sumbada Ida Obejadi Imasame Asadi Ida Nahodi Imasa Nirodha Ida Nirojadi Yadida Vijja Bhishya Sankara Bhishya Vinyana Vinyana Bhishya Namarupa Bhishya Salayarana Salayarana Bhishya Bhaso Bhasa Bhishya Vedana Vedana Bhishya Dana Bhishya Upadhana Upadhana Bhishya Bhoa Bhishya Jadi Jadi Bhishya Jramarana Soka Prideva Dukha Domana Subhayasa Sambhundi
เอวเมตัสสะเกวลัสสะทุกขขันธัสสะสมุทัยโหติวิจายาด้วยว่าอาศัยสวิราคะนิโรธาสังขารนิโรธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธสลายรณานิโรธสลายรณานิโรธภาษานิโรธภาษานิโรธเวทนานิโรธเวทนานิโรธตนะนิโรธตนะนิโรธอุปาทานานิโรธอุปาทานานิโรธโมหนิโรธโมหนิโรธญาตินิโรธญาตินิโรธจรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิโรธจันติเอวเมตัสสะเกวลัสสะทุกขขันธัสสะนิโรธโหติยะดาหเวปะนุมุนติธัมมะอัตถปิโนจายะโตปรมนัสสะวิดุปยังดိဋ္ဌติมาราเสนะสุริโยวะโอภาสยมันตลิขัมเหตุปิเชโยอารามณปิเชโยอธิปติปิเชโยอนันตระปิเชโยสมานันตระปิเชโยสัจจตปิเชโยอิญญามิญญาปิเชโยนิสยปิเชโยอุปาณิสยปิเชโยปุริจาตปิเชโยปิจาจาตปิเชโยอาศิวนาปิเชโยกามปิเชโยวิภากปิเชโยหาราปิเชโยอินทรียปิเชโยฌานาปิเชโยเมฆปิเชโยสัมยุตตะปิเชโยวิปยุตตะปิเชโยอธิปิเชโยอนัตถิปิเชโยวิกตะปิเชโยอวิกตะปิเชโยโหติเหตุปิเชโยติเหตุสัมยุตตะกานะธรรมานันตังสมุทฐานานิจารุปานะเหตุปิเชนะปิเชโยอารามณปิเชโยติรูปายรณังจักขุวิญญาณธาตุญาตังสัมยุตตะกานิจาธรรมานะอารามณปิเชนะปิเชโยสัทธายรณังโสตวิญญาณธาตุญาตังสัมยุตตะกานิจาธรรมานะอารามณปิเชนะปิเชโยขันธายรณังขันธวิญญาณธาตุญาตังสัมยุตตะกานิจาธรรมานะอารามณปิเชนะปิเชโยรัสายรณังชีววิญญาณธาตุญาตังสัมยุตตะกานิจาธรรมานะอารามณปิเชนะปิเชโยพุทธบายรณังกายวิญญาณธาตุญาตังสัมยุตตะกานิจาธรรมานะอารามณปิเชนะปิเชโยรูปายรณังสัทธายรณังขันธายรณังรัสายรณังพุทธบายรณังมโนธาตุญาตังสัมยุตตะกานิจาธรรมานะอารามณปิเชนะปิเชโยสัพพิธรรมามโนวิญญาณธาตุญาตังสัมยุตตะกานิจาธรรมานะอารามณปิเชนะปิเชโยယံဓမ္မအာရဘယေယေဓမ္မဥပ္ပေဇန္တိจิตတจิตစိကဓမ္မတိတေဓမ္မဒေသဒေသဓမ္မနာအာရမဏပိเชนะပိเชโยอธิปติปิเชโยติฉันดาอธิปติฉันดาสัมยุตตะกานะธรรมานะตังสมุทฐานานิจารูปานะอธิปติปิเชนะปิเชโยวิริยะอธิปติวิริยะสัมยุตตะกานะธรรมานะตังสมุทฐานานิจารูปานะอธิปติปิเชนะปิเชโยจิตตาอธิปติจิตตาสัมยุตตะกานะธรรมานันตังสมุทฐานานิจารูปานะอธิปติปิเชนะปิเชโยวิมังสาอธิปติวิมังสาสัมยุตตะกานะธรรมานันตังสมุทฐานานิจารูปานะอธิปติปิเชนะปิเชโยယံယံဓမ္မံကရုံကတ္တဝါယေယေဓမ္မဥပ္ပေချန္တိจิตတจิตစိခဓမ္မဒေတိဓမ္မဒေသဒေသဓမ္မနာအဓိပတိပိเชนะပိเชโย
อนันตระปิชโยติจักขุวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยโสดาวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยขานาวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยจีววิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยกายวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยปุริมากุศลธรรมปิชิมานะกุศลธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยปุริมากุศลธรรมปิชิมานะอภยากตานาธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยปุริมาอกุศลธรรมปิชิมานะอกุศลธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยปุริมาอกุศลธรรมปิชิมานะอภยากตานาธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยปุริมาอภยากตาธรรมปิชิมานะอภยากตานาธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยปุริมาอภยากตาธรรมปิชิมานะกุศลธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยปุริมาอภยากตาธรรมปิชิมานะอกุศลธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยเยสัธรรมานะอนันตระเยธรรมอุปเปจันติจิตตจิตสิกธรรมติธรรมติสันธรรมานะอนันตระปิเชนะปิชโยสมานันตระปิชโยติจักขุวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยโสดาวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยขานาวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยจีววิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยมโนธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยกายวิญญาณธาตุตังสัมยุตตกาจธรรมมโนธาตุยาตังสัมยุตตกานิชธรรมานะสมานันตระปิเชนะปิชโยม
Mano dadu dan samyodaka jadama mano vinyana dadu ya dan samyodaka ninja damana samanandara bichena bichyo. Burima kusala dhamma bichimana kusala dhamana samanandara bichena bichyo. Burima kusala dhamma bichimana bhyagadana dhamana samanandara bichena bichyo. Burima akusala dhamma bichimana akusala dhamana samanandara bichena bichyo. Burima akusala dhamma bichimana bhyagadana dhamana samanandara bichena bichyo. Burima bhyagada dhamma bichimana bhyagadana dhamana samanandara bichena bichyo. Burima bhyagada dhamma bichimana kusala dhamana samanandara bichena bichyo. Burima bhyagada dhamma bichimana akusala dhamana samanandara bichena bichyo. Yesan dhamana samanandara ye dhamma umme janti jeta jiresika dhamma. Dede dhamma desan dhamana samanandara bichena bichyo. Sahajada bichyo di jadaro khanda arubino inyamenya sahajada bichena bichyo. Jadaro mahabuddha inyamenya sahajada bichena bichyo. Ogandi khani namarupa inyamenya sahajada bichena bichyo. Jeta jinesika dhamma jeta samudhanana rupana sahajada bichena bichyo. Mahabuddha upadarupana sahajada bichena bichyo. Rubino dhamma arubina dhammana kinchikale sahajada bichena bichyo. Kinchikalena sahajada bichena bichyo. Inyaminya bichyo di jadaro khanda arubino inyaminya bichena bichyo. Jadaro mahabuddha inyaminya bichena bichyo. Ogandi khani namarupa inyaminya bichena bichyo. Nisya bichyo di jadaro khanda arubino inyaminya nisya bichena bichyo. Jadaro mahabuddha inyaminya nisya bichena bichyo. Ogandi khani namarupa inyaminya nisya bichena bichyo. Jeta jinesika dhamma jeta samudhanana rupana nisya bichena bichyo. Mahabuddha upadarupana nisya bichena bichyo. Chakayarana jakku vinyana dhatu yatan samyodaka ninja dhammana nisya bichena bichyo. Sodayarana soda vinyana dhatu yatan samyodaka ninja dhammana nisya bichena bichyo. Kanayarana gana vinyana dhatu yatan samyodaka ninja dhammana nisya bichena bichyo. Jivayarana jiva vinyana dhatu yatan samyodaka ninja dhammana nisya bichena bichyo. Kayayarana kaya vinyana dhatu yatan samyodaka ninja dhammana nisya bichena bichyo. Yarupa nisaya mano dhatu ja mano vinyana dhatu ja vadanti. Darupa mano dhatu yatan samyodaka ninja dhammana nisya bichena. Yarupa nisaya mano dhatu ja mano vinyana dhatu ja vadanti. Darupa mano dhatu ya ja mano vinyana dhatu ya ja dan samyodaka ninja dhammana nisya bichena bichyo. Upanisya bichyo di burima kusala dhamma bichimana kusala dhamana upanisya bichena bichyo. Burima kusala dhamma bichimana akusala dhamana kesenchi upanisya bichena bichyo. Burima kusala dhamma bichimana bhyagadana dhamana upanisya bichena bichyo.
ปุริมาอกุศลธรรมะปิชิมานะอกุศลนาธรรมนาอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยปุริมาอกุศลธรรมะปิชิมานะกุศลนาธรรมนาเกสินจิอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยปุริมาอกุศลธรรมะปิชิมานะอภยกทานันธรรมนาอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยปุริมาอภยกทาธรรมะปิชิมานะอภยกทานันธรรมนาอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยปุริมาอภยกทาธรรมะปิชิมานะกุศลนาธรรมนาอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยปุริมาอภยกทาธรรมะปิชิมานะอกุศลนาธรรมนาอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยอุดุโภชนัมปิอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยปุกโลปิอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยเสนาสนัมปิอุปาณิสยปิเชนะปิเชโยปุริจาตปิเชโยติจักขายรณังจักขุวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยโสดายรณังโสดวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยขาณายรณังขาณวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยชีวายรณังชีววิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยกายายรณังกายวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยรูปายรณังจักขุวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยสัทธายรณังโสตวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยขันธายรณังขันธวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยรสายรณังชีววิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยพุทธบายรณังกายวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยรูปายรณังสัทธายรณังขันธายรณังรสายรณังพุทธบายรณังมโนธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยยารูปันนิสยามโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัฏฏันติธารูปันมโนธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังปุริจาตปิเชนะปิเชโยมโนวิญญาณธาตุยาตัสสะโยตคานิจธรรมนังกิญชีกาเลปุริจาตปิเชนะปิเชโยกิญชีกาเลนะปุริจาตปิเชนะปิเชโยปิชาจาตปิเชโยติปิชาจาตจิตตจิเนสิกธรรมปุริจาตสะอิมาสกายาสะปิชาจาตปิเชนะปิเชโยอาศิวนาปิเชโยติปุริมากุศลธรรมปิชิมานะกุศลนาธรรมนาอาศิวนาปิเชนะปิเชโยปุริมาอกุศลธรรมปิชิมานะอกุศลนาธรรมนาอาศิวนาปิเชนะปิเชโยปุริมากิริยาภยกตาธรรมปิชิมานะกิริยาภยกตานาธรรมนาอาศิวนาปิเชนะปิเชโยกัมมปิเชโยติกุศลกัมมวิปากานังขันธ์นังกตถาจารุปานังกัมมปิเชนะปิเชโยชีรณาสัมโยตกานาธรรมนาตสมุทฐานานิชารุปานังกัมมปิเชนะปิเชโยวิภากาปิเชโยติวิภากาจัตตารขันธาอรูปิโนอิญญเมญญาวิภากาปิเชนะปิเชโยหาราปิเชโยติกมลิกาโรหาโรอิมาสกายาสะหาราปิเชนะปิเชโยอรูปิโนอาหาราสัมโยตกานาธรรมนาตัสมุทฐานานิชารุปานาอาหาราปิเชนะปิเชโย
อินทรียปิชโยติจักขุนิริยจักขุวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอินทรียปิเชนะปิชโยโสติอินทรียโสตวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอินทรียปิเชนะปิชโยกานิอินทรียกาณวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอินทรียปิเชนะปิชโยจิวินทรียจิววิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอินทรียปิเชนะปิชโยกายอินทรียกายวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอินทรียปิเชนะปิชโยรูปจิวิตอินทรียกตัตตรูปนะอินทรียปิเชนะปิชโยอรูปิโนอินทรียสัมโยตกานะธรรมานะตัสมุทฐานานิจะรูปนะอินทรียปิเชนะปิชโยฌานะปิชโยติฌานิกานิฌานะสัมโยตกานะธรรมานะตัสมุทฐานานิจะรูปนะฌานะปิเชนะปิชโยเมฆปิชโยติเมฆิกานิเมฆสัมโยตกานะธรรมานะตัสมุทฐานานิจะรูปนะเมฆปิเชนะปิชโยสัมโยตปิชโยติจัตตารโขณะอรูปิโนอิญญมิญญาสัมโยตปิเชนะปิชโยวิมโยตปิชโยติรูปิโนธรรมะอรูปินาธรรมานังวิมโยตปิเชนะปิชโยอรูปิโนธรรมะอรูปินาธรรมานังวิมโยตปิเชนะปิชโยอธิปิชโยติจัตตารโขณะอรูปิโนอิญญมิญญาอธิปิเชนะปิชโยจัตตารโมบุตตะอิญญมิญญาอธิปิเชนะปิชโยโอกาติคณีนามารูปังอิญญมิญญาปิเชนะอิญญมิญญาอธิปิเชนะปิชโยจิตตจิตสิกาธรรมะจิตตสมุทฐานารูปนะอธิปิเชนะปิชโยมหาบุตตะอุปาทารูปนะอธิปิเชนะปิชโยจักขายรณะจักขุวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยโสดายรณะโสดวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยขาณายรณะขาณวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยชีวายรณะชีววิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยกายายรณะกายวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยรูปายรณะจักขุวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยสัทธายรณะโสตวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยขันธายรณะขันธวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยรสายรณะจิววิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยพุทธวายรณะกายวิญญาณธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยรูปายรณะสัทธายรณะกานายรณะรสายรณะพุทธวายรณะมโนธาตุยาตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยยารูปังนิสยามโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัฏฏันติยารูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตันสัมโยตกานิจะธรรมานะอธิปิเชนะปิชโยนาทิปิชโยติสมานันตรานิโรธาจิตตจิตสิกขาธรรมะปฏิปันนานัจิตตจิตสิกขานาธรรมานะนาทิปิเชนะปิชโยวิกตาปิชโยติสมานันตราวิกตาจิตตจิตสิกขาธรรมะปฏิปันนานัจิตตจิตสิกขานาธรรมานะวิกตาปิเชนะปิชโยอวิกตาปิชโยติจัตตารโขณะอรูปิโนอิญญมิญญาอวิกตาปิเชนะปิชโยจัตตารโมบุตตะอิญญมิญญาอวิกตาปิเชนะปิชโยโอกาติคณีนามารูปังอิญญมิญญาอวิกตาปิเชนะปิชโย
จิตตาจิตติกาธรรมาจิตตาสมุทฐานารูปานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยมหาบุตตาอุปดารูปนาอวิกตาปิเชนะปิเชโยจักขายรณังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมโยตกานิจธรรมานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยโสดายรณังโสดาวิญญาณธาตุยาตังสัมโยตกานิจธรรมานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยกานายรณังกานาวิญญาณธาตุยาตังสัมโยตกานิจธรรมานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยจีวายรณังจีววิญญาณธาตุยาตังสัมโยตกานิจธรรมานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยกายายรณังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมโยตกานิจธรรมานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยรูปายรณังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมโยตกานิจธรรมานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยสัทธายรณังโสดาวิญญาณธาตุยาตังสัมโยตกานิจธรรมานาอวิกตาปิเชนะปิเชโยขန္ဓာယရဏံခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတံသံပြုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာအဝိကတပိချေနပိချောရဇာယရဏံခြေဝဝိညာဏဓာတုယတံသံပြုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာအဝိကတပိချေနပိချောဘုဒ္ဓဘာယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယတံသံပြုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာအဝိကတပိချေနပိချောရူပယရဏံသတ္တယရဏံခန္ဓာယရဏရသယရဏဘုဒ္ဓဘာယရဏမနောဓာတုယတံသံပြုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာအဝိကတပိချေနပိချေယောယရူပံဒိဋ္ဌယမနောဓာတုချမနောဝိညာဏဓာတုချဝတ္တန္တိဓာရူပံမနောဓာတုယချမနောဝိညာဏဓာတုယချတံသံပြုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာအဝိကတပိချေနပိချေယောတိပဏိဓာနာတောပဋ္ဌာယတထဂတသတ္တသပါရမီယောဒသဥပပါရမီယောဒသပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိသပါရမီယောပင်္ချမဟာပရိစ္ဆာကေလောကတจริယံညတထจริယံဗုဒ္ဓထจริယံတိတေဇောจริယယောပိရှိမဘဝေကဗ္ဗဩကံတေဇာတိအဘိနေခမနာပဒနာจริယံဘောဓိပလင်ကေမာရဝိဇေယသဗ္ဗညုတညာနာပတိဝေဒံဓမ္မကြကဘောဓနနဝလောကုတ္တရဓမ္မေတိသဗ္ဗေပိမေဗုဒ္ဓဂုဏေအဝจิตတဝဝေဇာလိယတိသုပါကရတရေစုတိဟမရတိပရိဒံကရွန်တောအာယသမအနန္တအထေရောဝိယကာရုညจิตတံဥပထဗိတဝံခောတိစတာသာစေစုကြက္ခဝါလေစုဒေဝတာယသနံပတိကဏံတိယံကြဝေဇာလိယပုရေရောဂမနုဿဒုပိခသံဗုဒ္ဓံတိဝိဓမ္ပိယခိပမန္တရာဓဗ္ဗေစီပရိဒံဓမ္မနာမဟိယာနိဒဗုဒ္ဓနိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေသဗ္ဗေဝဗုဒ္ဓသုမနာဘွန်တုအထောပိစကေကြာစုနန္တုဘာစိတံတသမယိဗုဒ္ဓနိသမေထသဗ္ဗေမေတံကရောထမနုစိယပကြာယဒီဝါကြာရတောကြဟရန္တိယေပလိတသမဟိနိရခထအပ္ပမတ္တယံကိဉ္จิဝိဒံဣဒဝါဟုရံဝါစကေသုဝါယရတနံပဏိတံနာနောသမံအဋ္ဌိတထဂတိနာဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတေနစိចេနသုဟုတိဟောတုခယံဝိရာဂအမတံပဏိတံယတိဇဂစัจ जा မုနိသမာဟိတောနတိနဓမ္မေနသမတိကိဉ္စိဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဧတေနစိចេနသုဟုတိဟောတုယံဗုဒ္ဓစေတောပရိဝဏီစုကျိန်သမာဓိမာနတရိကညမဟုသမာဓိနာတေနာသမောနဝိဇတိဣဒံပိဓမ္မေရတနပဏိတံ
Edena sijena suhudi hodu. Ye bogala adasada basada jadari edani yugani hundi. Tidakini azukadasa zawaka edesu denani mabalani. Idami sangera danam benida edena sijena suhudi hodu. Ye saubiyuda manasa dalina nikamino gorma sasanami. Ti badi bada amada wigasha ladamuda nibudi bonja mana. Idambi sangera danam benida edena sijena suhudi hodu. Yathinda khilo badawisi dosiya jadobi wadihi asamba gambiyo. Tadubama saburi sanwadami yoriya sejani awaja basadi. Idami sangera dana benida edena sejena suhudi hodu. Ye ariya sejani wibawayandi gambira binyena sudesi dani. Genjabi de hundi busa bamada na debo atama madiyandi. Idami sangera dana benida edena sejena suhudi hodu. Saha wasa dasana samadaya diyasudama jida bondi. Sankaya dedi wijige jidencha sila badanwa biyadati genji. Saduha bayi hija wiba mudo chicha bithanani ababa gado. Idambi sangera dana benida edena sejena suhudi hodu. Genja biso gama grodi babakan kayena waja uda jida sawa. Ababa so dasa badishadaya ababa dadisha badasa uda. Idambi sangera dana benida edena sejena suhudi hodu. Wana bagombe yada bhosi dege gimana masi brahma same gime. Tadubama damavara adesi nipana kami brahma hidaya. Idami bodhera dana benida edena sejena suhudi hodu. Vara varinyu varado varaharo nondro damavara adesi. Idami bodhera dana benida edena sejena suhudi hodu. Khina burana navanati sambho virada jeda yadike bwa same. De khina bija aviroli chanda nibbandi dira yataya badibo. Idami sangera dana benida edena sejena suhudi hodu. Yani da buddhani sumagadani bomani wa yani wa andalekhe. Tathagata deva manosa bujita buddha nama sama suhudi hodu. Yani da buddhani samagadani bomani wa yani wa andalekhe. Tathagata deva manosa bujita dhamma nama sama suhudi hodu. Yani da buddhani samagadani bomani wa yani wa andalekhe. Tathagata deva manosa bujita sangha nama sama suhudi hodu. Yasa nubhawa do yakhani wada senti bisana. Yami jewa niyo jando yaradendi wa madanti do. Sukha subadi saudo ja babangenji nabasadi. Ewa madi gunu beda bridandamna mahi. Karaniya mata kusali na yanda sandambada abisamija. Seko ujuja suhujuja suwajoja samudo nadimani. Sando sagoja subaroja abagijoja saluka hodi. Sandindriyoja nibagoja abagabo kuleswa nadugaido. Naja khuda machre ginchi yena vinyubre uba wadiyo. Sukhi nowa khemi no hondu sabasada bondu sukhi dada.
ye ke chi bana bunati desawa thawarawa nawa sisa digawa yewa mahanda mechi mara saka nukha thula Ditawa yewa adita yewa dure wasandi awi dure Buddhawa samwe ziwa sabha sada bondo sukhi datam Nabro barani go beta nadi minye dhagata ji naginji Pyaro sanamrika sinya ninya minya sadukha michya Madayada niyam Buddha mayusa eka Buddha manurakhe Eom pi sabha buddhesu mana sambhaveye abrimana Midenja sabha loka samhe mana sambhaveye abrimana Uddha ado chatiryenja asambhada avirama sabhadam Daidan chara nisaino hva asyano yavada savida mido Idan sadai daidehi ya brahma midam vihara mida mahu Daidenja nubhagama silavada sanena sambhano Kame suvinya kidana jaduka bhasya punaredi Idimbi so bhagava arahan sama sambuddho Vijja jarana sambandho sugado loka vidu Anudara muri sadhamma saradhi Saddha deva manusana buddho bhagava Swagado bhagavata dhammo Sandhiko akaliko Ivasiko obadhiko Vijjadam viridabha vinyuhi Subhadibano bhagavato savaka sangho Uddhabadibano bhagavato savaka sangho Nyaya badibano bhagavato savaka sangho Samijay badibano bhagavato savaka sangho Yadida jadari burisa yogani adha burisa bhogala Isa bhagavato savaka sangho Ahu niyo bahu niyo dekhi niyo Injali kara niyo anudra punya kheta lokasa Eum Buddhan sarandana dhamman sangin cha bhikho Bhayawa chami dadava lo mahaso nahi sadi Yanduni maida wa mingalin cha ayoja manabo sakuna sa sado Pabeko dosubina agada Buddha nubhavi na vinasa mindu Yanduni maida wa mingalin cha ayoja manabo sakuna sa sado Pabeko dosubina agada dhamma nubhavi na vinasa mindu Yanduni maida wa mingalin cha ayoja manabo sakuna sa sado Pabeko dosubina agada sangha nubhavi na vinasa mindu Dukha badaja ni dukha biya badaja ni biya Soga badaja ni soga hundu sabi bibani no Ida wadaja amihi sambada punya sambada Sabi diwa numodandu sabha sambadi saidiya Dana darandu zadaya silarakandu sabara Bhavana birada hontu gachantu devata gata Sabi Buddha balabhata vicheka ninja yambala Aranda ninja dejenara kambandami sabhaso Mahakaruni gonatho hidaya sabhapanina Puridava marami sabhabado sambodhi mukdama Idina sijavujena sudide hotu sabara Kyando bodhiya mule sajana nandi odano Ewa miwa jiyo hotu jya sujya mingale Abarajita balinge sise buddhu vibhokhale Abhiseke sabha buddhana ekabhato pamodhati Sunekanta sumingala suvabhata suhodhita Sukano sumudho ja suyaitam paramajarisu
Padakina kaya kama waja kama padakina Padakina mano kama panidi de padakine Padakina ni kadawana labanda de padakine De ada lada sukhida virongla Buddha sasani Aroga sukhida hota sasabihi nyadivi Bhavadu sabha mingala rakhandu sabha devata Sabha Buddha nubhavena sara sukhi bondute Bhavadu sabha mingala rakhandu sabha devata Sabha dhamma nubhavena sara sukhi bondute Bhavadu sabha mingala rakhandu sabha devata Sabha sangha nubhavena sara sukhi bondute Sadhu 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 Today is our Bodhisattva's birthday. But actual birthday is the full moon day. But in Indonesia, no enough time, so because of the reason today they celebrate as a Buddha day. Again, today our Bodhisattva renounced and ordained as a bhikkhu. Today he became enlightened Buddha. Today he attained final cessation, great final cessation, Mahaparinibbana. So today is peculiar day for our Buddhist. Before great final cessation, Buddha wandered about Vesali. At that time, he admonished many times to the bhikkhus. One of these admonishments is Kodhikama Sutta. What is Kodhikama Sutta? Kodhikama Sutta. Maybe this is one small village. In that village, Buddha stayed for few days, maybe. At that time, Buddha says to the Sangha, to the bhikkhus, Chetona bhikkhue ariya sejana nanu bodha abdi veda eva midan diga madan sandavida sansarida maminchewa tomagencha. Bhikkhus, because of not penetrating and not understanding by direct knowledge the Four Noble Truths, you as well as me wander about in this round of rebirth, in this cycle of round of rebirth, again and again. So we are going. What is the reason we are reborn in death again and again in this round of rebirth? The reason is we do not penetrate Four Noble Truths by our own direct knowledge. Because of this reason, we are wandering about in this cycle of birth and death and throughout samsara. But our Buddha had already penetrated these Four Noble Truths by his own direct knowledge. So he had already attained up to Arhat stage. But his Arhat path is associated with omniscient knowledge, Sabbanyota Jnana. His Arhat path already destroyed ignorance, craving, and clinging, avijja, tanha, upadana. This is a little bit more important to understand about avijja, tanha, upadana.
The owner of this center is who? Who is the owner of this center? How do you know? The owner of this meditation center is who? Huh? Who? Who is the owner? So if you understand as a Mr. Dede, such type of understanding is wrong understanding. According to ultimate sense, Paramatha Dhamma, there is no Dede. If you can practice 4 elements meditation systematically, you can see your body is composed of subatomic particles called kalabas in Bali. Again, if you analyze those kalabas, in each kalabas there may be 8 types of materiality or 9 types of materiality or 10 types of materiality, etc. They are nature impermanent. As soon as they arise, they perish away very, very quickly. There is no time to tell this is Dede, etc. So if you understand this is man, this is woman, this is my husband, this is my wife, this is my son, this is my daughter, etc. Such type of understanding is wrong understanding. That wrong understanding is called avijja, ignorance. Because of this wrong understanding, you may have attachment, man's life or woman's life. You may have attachment to your husband, to your wife, or to your son, or to your daughter. This attachment is called krivi tanha. Repeated attachment is called, in this case, upadana kalingi. I will repeat again. Avijja, ignorance, tanha, krivi, upadana kalingi. These are 3 main important unwholesome dhammas which produce to be in round of rebirth again and again. I will repeat again. Avijja, ignorance, tanha, krivi, upadana kalingi. These 3 are main important factors which produce to be reborn again and again in round of rebirth. Depending on this ignorance, krivi, and kalingi, avijja, tanha, upadana, you had accumulated wholesome or unwholesome karmas. They are called volitional formations. These volitional formations are also nature impermanent. As soon as they arise, they perish away. But when they perish away, they left behind karma potency. This is called karma. Altogether, there are 5 causes. Avijja, ignorance, tanha, krivi, upadana, kalingi, sankhara, volitional formations, and karma potency. Today you are listening to Dhamma talk. What are you doing? You are accumulating wholesome karma. Why do you accumulate such type of wholesome karma? You may have the intention to be reborn as a man or as a woman again. Or you may have intention to be reborn as a deva, etc. Because such type of wholesome karma can produce to be reborn as a human being or as a deva. Why? You have still ignorance, avijja, krivi, tanha, upadana, kalingi. Depending on this upadana, avijja, tanha, upadana, your wholesome karma, listening to Dhamma talk. This wholesome karma can produce according to your own wish to be reborn as a man or as a woman or as a deva. These 5 causes, I will repeat again. Avijja, ignorance, tanha, krivi, upadana, kalingi, sankhara, volitional formations, and karma potency.
These five are Samudaya Sija, the origin of the noble truth of suffering. These Samudaya Sija Dhammas produce to be reborn again and again in round of rebirth. But our Buddha, when he became enlightened Buddha, at that time his Arahant path already destroyed all ignorance, craving, and clinging, and volitional formations and karma potency. Because of this reason, after great final cessation, he had no chance to be reborn as a Deva or Brahma or human being again. When he practiced Samatha Vipassana under body tree, when he became Sotapanna or Sakadagami or Anagami or Arhat, at that time, he had already penetrated these Four Noble Truths. When he had already penetrated these Four Noble Truths, his four stages of path knowledge, including Arhat path, destroying all defilements stage by stage. Because of this reason, ignorance, craving, and clinging also he had already destroyed under the body tree. But before becoming self-enlightened Buddha, he had accumulated throughout samsara many paramis. You may have already understood. He had accumulated 10 perfections, 10 paramis. They are wholesome karmas. But these wholesome karmas have no power to produce new future existence because there is no supporting cause. Ignorance, craving, and clinging. When ignorance, craving, and clinging, vijjadana, upadana support, these wholesome and unwholesome karmas have power to produce new future existence. But our Buddha had already destroyed this ignorance, craving, and clinging completely without remainder. Because of this reason, his wholesome and unwholesome karmas have no chance to produce new future existence. So he had already liberated from the round of rebirth. For realization of these Four Noble Truths, what you should do? Buddha admonished many times in Mahaparinibbana Sutta to his bhikkhus. Iti sila, iti samadhi, iti panya. This is sila, morality. This is samadhi, concentration. This is panya, wisdom. When sila, morality is imbued by concentration, it will produce great fruit and great result. Again, when concentration is imbued by wisdom faculty, it will produce great fruit and great results. Again, when mind is imbued by wisdom faculty, it will produce for liberation from round of rebirth. As a Buddhist, for Buddhists, most important thing is sila. At least a Buddhist must undertake 5 precepts. He must observe these 5 precepts. He must not kill to any being. He must not steal any others' belongings. He must not do sexual misconduct. He must not tell lie. He must not tell backbiting. He must not use harsh language. He must not talk frivolous talk. These are very important. And then he must not drink any intoxicants. He must not use any drug.
These 5 precepts are very important for a Buddhist. If they break down any of these 5 precepts, then he is not Buddhist. His refuge, Buddhaṃ Saranam Gacchāmi, Dhammāṃ Saranam Gacchāmi, Saṅghāṃ Saranam Gacchāmi. This is taking refuge. This refuge already spoiled. He is not Buddhist. Based on purification of Bhaju Sila, you must train for purification of your mind. That is, you must practice samatha meditation for attainment of jhana. Many meditation teachers, they criticize a lot about samatha practice. But Buddha had already teaches 40 samatha meditation subjects. Why? For realization of Nibbana, we must practice Noble Eightfold Path. Among Noble Eightfold Path, one factor is Samma Samadhi. What is Samma Samadhi? Right concentration. In famous Mahasatipatthana Sutta, Buddha had already explained first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana are called Samma Samadhi, right concentration. According to Jhana Sutta of Anguttara Nikaya, 9th chapter, Buddha had already explained Patama Baham Bhikkhve Jhana Upa Nisaya Aswana Kayam Vadhami, etc. Based on five jhana, if one practices vipassana systematically, he can also become arhat. In the same way, based on second jhana or third jhana or any of 8 jhanas, if he practices vipassana systematically, he can also become arhat. In this way, Buddha explained in Jhana Sutta of Anguttara Nikaya. What is the reason? Jhana concentration can produce strong, powerful light, which is called the light of wisdom. Some meditators, if they practice 4 elements meditation, they can attain up to excess concentration stage, upachara samadhi stage. Their light of wisdom also very bright. It is enough. If they continue to practice vipassana systematically, they can also become arhat. Like many arhats which are mentioned in Susima Sutta. Okay. In India Samvara Sila chapter of Visuddhimagga, there is one story about Venerable Mahadesa. Venerable Mahadesa practiced skeleton meditation as a repulsiveness attention, Patigula Manasikara, taking his own skeleton as a meditation object. He had already attained up to Fajjana. Based on this Fajjana concentration, he practiced vipassana systematically. He also became arhat. When he practiced up to Fajjana, because his excess concentration is not enough to produce strong, powerful light, he must practice up to Fajjana. At that time, his Fajjana concentration also can produce strong, powerful light. With the assistance of this light of wisdom, he practiced vipassana systematically. He can also become arhat. Again, there is the story of Venerable Subhuti. Venerable Subhuti is the younger brother of Ananta Pendika, who donated Jetavana Monastery to the Buddha and Sangha. He specialized Metta Jhana. Metta meditation can produce up to the attainment of that jhana. Based on that jhana concentration, he practiced vipassana systematically. He also became arhat. There are many arhats, including Venerable Rathabala, etc. They practice up to
fourth jhana concentration. Their fourth jhana concentration produces a strong, powerful light, which is called the light of wisdom. Based on this light of wisdom, they practice vipassana systematically. They also became arahat. Our bodhisattva, under the body tree, at the last watch, Pichima Yama, he practiced vipassana many ways. He practiced rupa sadhaka, rupa septic vipassana, arupa sadhaka, arupa septic vipassana, etc. He practiced vipassana many ways. Finally, he re-established anapana meditation, anapana fourth up to fourth jhana. His anapana fourth jhana produced strong, powerful light. With the assistance of the light of wisdom, he want to practice vipassana again. So, after re-establishing anapana fourth jhana, he go back to anapana fifth jhana. He re-established anapana fifth jhana concentration. Imagine from anapana fifth jhana concentration, he contemplates fifth jhana dhammas as nature, dukkha, and anatta systematically. When his vipassana insight becomes mature, at that day he had already begun Sotapanna. His Sotapatti path knowledge, string winner path knowledge, and fruition knowledge realized Nibbana. So at that time he began Sotapanna. Again he re-established Anapana second jhana. Imagine from Anapana second jhana, he contemplates second jhana dhammas as nature, dukkha, and anatta systematically. When his vipassana insight becomes mature, at the end of matured vipassana insight, he becomes Sakadagami. His Sakadagami path and fruition knowledge realized Nibbana again. Again, he re-established Anapana jhana. Imagine from Anapana jhana, he contemplates that jhana dhammas as nature, dukkha, and anatta systematically. When his vipassana insight became mature again, then he had already attained Anagami stage, Noradana stage. His Anagami path and fruition knowledge realized Nibbana again. Again, he re-established Anapana fourth jhana. Imagine from Anapana fourth jhana, he contemplates fourth jhana dhammas as nature, dukkha, and anatta systematically. When his vipassana insight becomes mature again, at that time he became Arahant. His Arahant path and fruition knowledge realized Nibbana again. At that time, his Arahant path associate with omniscient knowledge. Sabhinyota jnana. He had already become self-enlightened Buddha. Now I want to ask you one question. Is it suitable to criticize samatha? Samatha is one decisive supporting cause for attainment of Buddhahood. Is it suitable to criticize samatha? So please don't criticize too much about samatha. Because for some meditators are necessary samatha. Because they are light of wisdom, if they practice only just 4 elements meditation, this is for pure vehicle vipassana meditators. Their 4 elements meditation concentration cannot produce strong powerful light to see ultimate materiality or to see ultimate mentality or to see dependent origination. Because their light of wisdom is not so bright. Again, Venerable Ananda. After ordination, within first race retreat Vasa time,
He practiced samatha and vipassana diligently. He practiced 8 types of jhana. Based on this jhana concentration, he practiced vipassana systematically. One day, after listening, one Dhamma talk from Venerable Pona, who is famous Dhammagadika and then no Buddha. Then he had already begun Sotapanna. When our Buddha, after our Buddha's great final cessation, he continued to practice samatha vipassana systematically. Before first council, he also had already begun Rahat. There are some exceptions. In Anguttara Nikaya, 7th chapter, there is one sutta, Saddha Sinya Sutta. In that sutta, Buddha explained different types of psychic power. Based on psychic power, if they practice vipassana at the day, they can become Arahat. For example, Venerable Anuruddha. After ordination, together with Venerable Ananda, Venerable Devadatta, etc., he practiced samatha and vipassana diligently. He specialized divine eye psychic power, Diva Chakku Abhinyana. Based on this divine eye psychic power, he practiced vipassana systematically for many, maybe 2 or 3 years. After diligently practicing only, he became Rahat. So some meditators, like Venerable Anuruddha, it is necessary psychic power. Because of this reason, in Anguttara Nikaya, Saddha Sinya Sutta, Buddha had already explained such type of meditators. Because of this reason, Buddha admonished Iti Sila, Iti Samadhi, Iti Vinya. Samadhi Bribhavi to Samadhi Bribhavita Sila Mahabhala Hoti Mahanisansa. Pinya Bribhavita Samadhi Mahabhala Hoti Mahanisansa, etc. And Samadhi Bribhavita Pinya Mahabhala Hoti Mahanisansa. Pinya Bribhavita Chaita Mahabhala Hoti Mahanisansa, etc. In this way, in Mahabrinivana Sutta, great final cessation Sutta, Buddha admonished bhikkhus many times. So you should not condemn samatha meditation. When samadhi concentration imbued by sila, that samadhi produces strong powerful light. Again, based on strong powerful samadhi, like if you practice vipassana systematically, you can see clearly ultimate materiality, ultimate mentality. According to Buddha's teaching, our body is composed of subatomic particles called kalabas. You must try to see these kalabas. How? You must practice based on concentration, one type of jhana concentration. You must practice 4 elements meditation systematically. If you practice 4 elements meditation systematically, you can see your body is composed of subatomic particles called kalabas in Pali. But these are not ultimate materiality. Again, you must analyze those kalabas. In each kalabas, there are 8 types of materiality, or 9 types of materiality, or 10 types of materiality, etc. They are Paramatha, ultimate materiality, Paramatha Rupa. These are the object of vipassana. Without seeing this Paramatha Rupa, if you practice vipassana, your vipassana is not real vipassana, just superficial vipassana only. Again, after discerning ultimate materiality, you must continue to discern ultimate mentality. Mentality never arises as a single, they arise with associated mental formations. For example, Chakku Pasada, eye translucency.
That Jakupasada arises as a subatomic particles called kalapa. If you analyze that kalapa, there are 10 types of materiality such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive acid, light faculty, and eye translucency. Jakupasada. If you can analyze this kalapa, at that time only you will understand eye translucency. Depending on eye translucency, eye consciousness which realize color object. Eye consciousness and 7 associated mental formations rise together. What are 7? Phassa. So, eye consciousness which realize color object arise with associated mental formations. There are 7 associated mental formations. I will calculate. Phassa, contact. Vedana, feeling. In this case, neutral feeling. Sanya, perception. Chedana, volition. Ekagata, one-pointedness. Jivita, life faculty. Manasikara, attention. Altogether 7 mental formations which arise together with eye consciousness depending on eye translucency. Just only one mind moment. If you want to discern these 8 types of mental formations together with eye consciousness, first you must try to discern eye translucency. From here you must wait and see these 8 types of mental formations. But you do not know eye translucency, Jakupasada. How you can see 8 types of mental formations which arise depending on eye translucency, which realize color object. So, according to Buddha's teaching, after discerning ultimate materiality, you must continue to discern ultimate mentality. This ultimate materiality and mentality are the noble truth of suffering, dukkha, sijja. This dukkha, sijja dhammas are the object of vipassana. You must contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Why? As soon as they rise, they perish away, so they are anicca. They are always oppressed by rising and perishing away, so they are dukkha. There is no permanent self, permanent entity, or permanent substance in them, so they are anatta, no self. Such type of contemplation is called vipassana. Again, you must also try to discern the dependent origination. Samudaya, sijja. First 5 causes, we had already explained: ignorance, craving, clinging, volitional formations, and karma potency. These 5 causes are samudaya, sijja, the noble truth of the origin of suffering. You must try to understand past 5 causes produce present mentality and materiality. Present 5 causes also will produce future mentality and materiality, etc. At that time, we can say you had already understood the dependent origination, which is the second noble truth, the noble truth of the origin of suffering. These dependent origination factors are also the object of vipassana. You must contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. So altogether, the object of vipassana are 2 noble truth dhammas. Number 1, the noble truth of suffering, that is ultimate materiality and mentality, both internally and externally, past, present, and future. Second one is the dependent origination factors, past, present, and future. These 2 noble truth dhammas are the object of vipassana. If you contemplate them systematically as anicca, dukkha, anatta, one day you may realize Nibbana. That Nibbana is that noble truth, the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha, sijja.
At that time, you will also understand the noble truth of the bright days leading to the cessation of suffering, Mega Sija. Altogether, there are 4 noble truth Dhammas. If you realize these 4 noble truths up to the attainment of Rahatship, you will be escaped from the round of rebirth. This is liberation for you from the cycle of death and birth and death. So, for becoming of Arahat or for liberation of round of rebirth, what you should do? You must try purification of virtue sila. Then purification of mind. This is one type of concentration, access concentration or jhana concentration. Based on this purification of virtue and purification of mind or jhana concentration, you must practice 4 elements meditation systematically to see ultimate mentality, ultimate materiality, ultimate mentality and their causes. Then you must contemplate them as anicca, dukkha and anatta. Then if your vipassana insight becomes mature, one day you will become Sotapanna or Sakadagami or Anagami or Arahat. At that time you will liberate from this round of rebirth. Okay. Any question? If there is no question, then let us stop our Dhamma talk, sharing merit. Idame Bunyam Aswakaya Waha Hodu Idame Bunyam Nibbana Sa Pachayo Hodu Idame Bunyam Nibbana Sa Pachayo Hodu Idame Bunya Sabha Sadhana Vajema Tesabe Mesama Punya Baga Labandu Labandu Sadhu Sadhu Sadhu. Namaskara. Acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Sangkadana. Here is what the Buddha says. Whatever beings are here assembled, whether terrestrial or celestial, may all these beings be happy. And listen closely to my words. Pay attention, all you beings. Show kindness to the humans who day and night bring you offerings.
Therefore, guard them diligently. Whatever treasure is here or beyond, or the precious jewel in the heavens, none is equal to the perfect one. In the Buddha is this precious jewel. By this truth may there be well-being. The calm Sakyan sage found cessation, dispassion, the deathless, the sublime. There is nothing equal to that state. In the Dhamma is this precious jewel. By this truth may there be well-being. That purity praised by the Supreme Buddha, called concentration with immediate result. That concentration has no equal. In the Dhamma is this precious jewel. By this truth may there be well-being. The 8 persons praised by the good. These 4 pairs are the gift-worthy disciples of the well-gone one. Gifts to them yield abundant fruit. In the Sangha is this precious jewel. By this truth may there be well-being. With firm minds applying themselves to Gautama's teaching, passionless, they reach the goal. Plunge in the deathless, they enjoy supreme peace. In the Sangha is this precious jewel. By this truth may there be well-being. As a firm post grounded in the earth cannot be shaken by the 4 winds, so is the superior person, I say, who definitely sees the noble truth. In the Sangha is this precious jewel. By this truth may there be well-being. Those who comprehend the noble truths, taught well by him of deep wisdom, even if they are very negligent, do not take an aton existence. In the Sangha is this precious jewel. By this truth may there be well-being.
For one who has attained to vision, 3 states are at once abandoned: view of self, doubt, and clinging to needless rules and rituals. Freed from the 4 states of misery, he cannot do 6 kinds of evil deeds. In the Sangha is this precious jewel. By this truth, may there be well-being. Though he might do some evil deed by body, speech, or mind, he cannot hide it. Such is impossible for one who has seen the path. In the Sangha is this precious jewel. By this truth, may there be well-being. Like woodland groves in blossom, in the first heat of the summertime, is the sublime Dhamma that he taught. Leading to Nibbana, the highest good. In the Buddha is this precious jewel. By this truth, may there be well-being.